name is and I'd like to begin to start by thanking everyone for coming tonight. It's very good to see you all here. I'd like to thank our co-sponsors. I'll read the list off here. AGBU Ararat, Constantinople Armenian Relief Society, Esayan Getranagan Alumni Association, Haydun Armenian American Support and Education Center, Knights of Vartan Bakraduni Lodge of New Jersey, National Association for Armenian Studies and Research, New York Armenian Students Association, St. Leon Armenian Church, Tikayan Cultural Association, and Tibrevank Alumni. I'd like to invite Mr. Berj Araz up now to say a few words in Armenian. Մեծահարկ վարչական բարեկամներ եւ հարգելի ռավիրյաններ։ Մեծ է մեր հրճվանքը, որովհետեւ մեզի է սպյուրքի մեծանուն քրակետ, իմաստասեր, վիբասան ու անվանի թարգմանիչ պրոֆեսոր Agop Hacikyan։ Մի քանի ժամ սինքը պիտի վայելենք։ Ան պիտի արտահայտվի վերջերս լույս տեսած երեք հրաշալի քիրքերու վերաբերյալ։ Իսկ պրոֆեսոր Վարդան Աբդոն հարցուփորձերով պիտի ճանա քաղել հուշերն, փորձառությունները, տեսակետերը եւ մուտքի բաշար ու հարստությունը։ As we drove past by St. Leon Armenian Church, I almost missed the entrance. I thought I was getting into JCC. It was such a busy crowd here that I think հրյաները մեզ maybe նախանցի մոդերս դասին դերում ունենք, իմ այսքան ժողովուրդ կա, եւ այսքան ժող այդ գետրոն ունենք։ Professor Hacikyan was born in Turkey. He spent the most beautiful years of his life in Turkey, and he confesses that the most memorable years of his life were in 1940s, 50s, when he was growing up and getting exposed to the world around him. Many people have influenced him, and in 1957, he settled in Montreal after studying in the United States for a few years. And since 1957, he has been in Montreal and giving us a wealth of literary works. It's very, very impressive. Today we are trying to cover or introduce to you, discuss 3 books. As Mr. Berjara said, the books are My Ethnic Quest, which deals with the life in Turkey after the Armenian genocide. For many of us, history stops with the genocide. But for many people in Turkey, there was a lot going on. We met an Armenian gathering, it was like this, and he said, I really loved your book, but there is one thing that I accuse you. I said, what did I do? And he says, an Armenian woman never sleeps naked. I said, unfortunately, I pity you because you have missed so much. So this is what you wanted me to say. The first 2 weeks of September turned out to be New York's hottest that summer. The rattling buzz of air conditioning units in store and office building windows added to the din of Manhattan traffic. The ceaseless rumble of the flowing yellow cabs, lumbering trucks and pushcarts, and an endless stream of humanity that seemed to be getting longer and louder. When I was a young boy, the dark frightened me. But it was in the dark that my dreams were formed by startling events and confusing occurrences that took place where I was born. They were sowed in me very early on in life. Their roots were tenacious. They formed the marrow of my upbringing, the kernel of my culture and learning. Now, years later, I'd like to share those remote impressions of uncles, fathers, Kurdish friends, histories, pogroms, blazing nationalism, in brief, the implicit joys and heartaches of my age. Դեսվի թե առաջին ուսուցիչը
ծնողն է։ Գսվիտի առաջին դպրոցը Հայդունն է։ Այս վերջին օրվա փորձառությունս ավելի ինձի գահամոզետ է Հայդունը զորավոր մշակութային կենտրոն է նաև։ Եվ այս մեկ ընտանիքի կատարած աշխատանքը, որոնք մեր ջարազին եւ արա արազին եւ հետաքրքրական է թորիկներ արդեն մեծդան գոր երրորդ սերունդ արգասնի գոր ադիգա իսկապես բան մնե որ պետք է մենք նկատենք եւ նամանավանդ շնորհալություն գուզեմ ես անցամ հայտնել ստայն բոլորի կողմէ Սուրբ Գևոնտյանց մշակութային այս մարմնին որ այս գեղեցիկ ցերնարները կգազմագերբե եւ մեզի բարանտեսները գանցունե թեպի ավելի մդային երեգոներու կարոստացնե մեզ իբրև անցեր, իբրև հայը հաճողություն, նորանոր հաճողություն այժմ գարարվիրեմ արա արազը պարման խոսք մնե Ara is going to make the closing remarks. Thank you for the very, very generous introduction. Thank you all for being here. Thank you for your support for this and all our other events, which we are able to put together with the help of all our co-sponsors. Before I ask you to join us for light refreshments, I would like to make two announcements. In 2 weeks, we will be having an evening to discuss the post-election developments in Armenia. It's going to be a very interesting event. Many of our co-sponsors from this evening will also be sponsoring that event. A final thank you to Agop and to Bartan for allowing us to enjoy your company this evening in this very comfortable format and environment. Thanks very much. Please join us in the wheel for coffee and cake and cookies.